హలో అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. మన ఛానల్లో మనం గత కొన్ని రోజులుగా TSPSC వాళ్ళు ఇదివరకటి ఇయర్స్లో కండక్ట్ చేసిన వివిధ పోస్ట్కి సంబంధించిన పరీక్షల్లోంచి అంటే ఎగ్జామ్ పేపర్స్లోంచి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ని తీసి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చూస్తున్నాము. అందులోని భాగంగా ఈరోజు శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం మరి. సో TSPSC ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇవాళ మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డాష్ కార్టూన్ ఫిల్మ్స్. ఇంట్రెస్టెడ్తో ప్రతిసారి ఏమి వస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్, యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంథింగ్, దేంట్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంటాం కదా, సో అలాగే యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. సో చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్. సో ఇది ఒక బ్లైండ్ రూల్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, లేకపోతే ఆర్ట్స్, లేకపోతే రోబోటిక్స్. అలాగే చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్ కార్టూన్ ఫిల్మ్. సో మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. రిపోర్టింగ్ సెకండ్ పర్సన్ వెళ్ళి థర్డ్ పర్సన్ వెళ్ళి ఎవరికో రిపోర్ట్ చేయడాన్ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. He says life is not a bed of roses. He says life is not a bed of roses. Says అనేది simple present. Simple present. Okay. So now your answer should be in simple past. However, దీంట్లో రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. He says అనేది simple present tense, yes, but he will not always say. Second, life is a bed of roses అనేది ఒక fact. It is a fact. Idioms, okay, idioms, proverbs, facts, truths, universal truths, okay, scientific definitions, habitual actions. All these always occur in సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఎప్పటికీ వర్తమాన కాలంలోనే, సాధారణ వర్తమాన కాలంలోనే వీటిని వ్యక్తపరుస్తారు. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అయినా సరే, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అయినా సరే. సో దిస్ సేజ్ బికమ్స్ సెడ్. సేజ్ సెడ్ అవుతుంది, కానీ ఈ ఈజ్ అనేది మాత్రం ఈజ్గానే ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా. అలాంటి సెంటెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? హీ సెడ్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ అ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. హీ సెడ్ దట్ లైఫ్ నాట్ అ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ పోయింది. He said life was not a bed of roses is wrong because was is in simple past tense. However, as per our definition of simple present tense, idioms, proverbs, facts, truths, scientific truths, definitions and habitual actions should occur only in, అవి ఎప్పటికీ మారవు. నేను ప్రతిరోజు పొద్దున్న 6 గంటలకు బ్రష్ చేస్తానంటే అది అలాగే ఉంటుంది. ఇట్స్ యువర్ హ్యాబిట్. సో దట్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ అ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. హీ సెడ్ లైఫ్ ఈజ్ not bed of roses. ఇది కూడా తప్పు, A missing. So answer is first option. He said that life is not a bed of roses. Next, identify the grammatically correct passive form. Passive form అంటే receiver of the action is put towards the beginning of the sentence and there is the usage of the word by. Receiver of the action is put towards the beginning of the sentence and there is the word by. Doer ఎప్పుడో తర్వాత వస్తాడు. Doer comes in the later part of the sentence. Doer is not as part of the subject. So let us see. Why the bags were left here without any information? No. Why are the bags left here without any information? No. Why the bags are left here without any information? The correct answer is, why were the bags left here without any information? By them. Or, why were the bags left here by them without any information? So this is the correct answer. మిగతా అన్నిటిలో ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక తప్పు ఉంది. Why the bags were అన్నారు. Why were the bags? R అనేది రాదు, right? R అనేది రాదు. So it has to be, why were the bags left here? Why did అన్నారు కాబట్టి why were. Okay, why were the bags left here without any information? Now, the artist dash dramas in the village for the last 5 days. అంటే గత 5 రోజులుగా ఆల్రెడీ జరుగుతోంది ఇది. It's happening. So this has to come in perfect present. Perfect present tense. Perfect present tense. అంటే has or have.
Now, has ante singular, have ante plural. Ikkada plural. So, have. So, this has to be the answer. The artists have been enacting dramas in the village for the last 5 days. Has enduku radu? Because you are talking about a plural. Artists anedi plural noun kabatti has radu. Were enacting radu. Are enacting radu. Are enacting dramas in the village for 5 days? No. Whenever you see this 5 days period, for a period it is always perfect tense. It began 5 days ago. It is still happening. So, andukani perfect tense. Since it is present perfect, you have to begin it with have been enacting. Have plus ben plus been plus ing form. So, perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. The artists have been performing or enacting dramas in the village for the last 5 days. Gata 5 రోజులుగా. Next. Health is dash than wealth for everyone in life. Health is dash than. Than is comparative. What is being compared here? Health is being compared to wealth. Okay, health is being compared to wealth. దేనికి ఏది ముఖ్యమైనది? ఎక్కువ ముఖ్యమైనది health. So, more important. As important అంటే as important as అని రావాలి. So, gone. Most important లేదు, ఎందుకంటే the రాలేదు. There is the is absent here. Okay, much important, wrong. So, health is more important than wealth for everyone in life. Because than వచ్చింది కాబట్టి you have to use the comparative degree. Next. The spectators curiously watched the athletes dash over the hurdles with great difficulty. The spectators curiously watched the athletes dash over the hurdles. What do they do? They jump over the hurdles. So, the spectators curiously watched the athletes. They are watching the game as it is happening. So, the spectators watched the athletes jump over hurdles with great difficulty. In jumping, to jumping radu. To, when there is a passage of the action. Already manaki ikkada over anas ochindi. So, to is redundant, in is redundant, to jump is redundant. Answer is jump. Answer is jump. Next. Better dash in the lounge than, better dash in the lounge until the reports are given, said the attendant. When you go to collect your reports hospital nunchi, akkada manto attendant emannadu, better dash in the lounge until the reports are given. Better wait in the lounge. Better wait in the lounge. To wait అని ఎప్పుడు వస్తుంది? When the action is being passed from one person to another person. It is better for us to wait అని ఒకరితో ఒకళ్ళు అనుకున్నప్పుడు to అనేది వస్తుంది. To, it conveys passage. So, to is wrong. Better waiting in the lounge రాదు. Better to wait. ఇక్కడ ఆల్రెడీ to wait రానప్పుడు to waiting కూడా రాదు. So, better wait in the, he's telling you go and wait in the lounge. So, better to wait in the lounge until the reports are given. Next. Some candidates were prevented dash the hall as they did not have the entry passes. As they did not have the entry passes, some candidates were prevented from entering. Always prevent, the word prevent takes from. Okay, prevention from certain diseases, prevention from entering or exiting. So, prevented from entering the hall as they did not have any passes. Next. The library will be open dash 10 a.m. dash 6 p.m. So, when there is a beginning point and an ending point, when there is a beginning point and an ending point, already manam since and for చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాము from 10 a.m. to 6 p.m. So, answer is option 3, from 10 a.m. to 6 p.m. because he has given you a beginning time and a closing time. Opens at 10 a.m., closes at 6 p.m. So, the library will be open from 10 a.m. to 6 p.m. Next, there is no point dash going dash cars as there is no place for parking. There is no point in, always. Okay, no point in discussing, no point in speaking, no point in trying to explain. So, always there is no point and vachinappudu the word in comes. There is no point in going by cars. By
cars. Now when do you use by? You use by when there is a transfer, when you are using something to travel. So there is a transfer of action. Whereas, ante, so I come by bus, I come by car, I came by train, okay, I came by cruise or ship or boat, okay, or I came by a flight. I came by a bullock cart, I came by a tonga. ఇవన్నీ బైస్ తీసుకుంటాయి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి. బట్ యు కమ్ ఆన్ ఫుట్, ఓకే, యూ డోంట్ కమ్ బై వాక్. బై వాక్ అనేది రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నడిచెళ్ళిన దాన్ని ఐ కేమ్ ఆన్ ఫుట్ అని అంటారు. ఐ కేమ్ ఆన్ ఫుట్ అని అంటారు, కానీ ఐ కేమ్ బై వాక్ అనడం తప్పు. వాక్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Whereas car, flight, bus, train, cruise, ship, boat and aeroplane, they are all instruments, means of transport. మనం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి చేరేయడానికి అవి మీన్స్ కాబట్టి బై అని వాడతాం. అలా కాళ్ళు మీన్స్ కాదు కాబట్టి యూ కేమ్ ఆన్ ఆర్ యూ కమ్ ఆన్ ఫుట్. నెక్స్ట్, వాట్ డాష్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్. వాట్ డాష్ ఆర్టికల్స్ an interesting story it is. Why and? Because beginning of interesting is the letter I. So A, E, I, O, U, I is a vowel. Next, he improved his communication skills dash reading the newspaper regularly. You improve yourself by doing something. Again, by is transfer of action. What is the transfer of action? Improvement of communication skills by reading the newspaper. Improvement by reading. So there is a transfer. Next, they admitted dash they were ignorant of the happenings in their village. They admitted that. Admit here means accept. Admit here means accept. So they admitted అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఏంటి, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊళ్ళో జరిగే విషయాల గురించి ఏమీ తెలియదని గురించి. that. Next, you should not repeat this mistake dash you will be suspended. If you should not repeat this mistake అంటే ఈ మిస్టేక్ ని మళ్ళీ చేస్తే గనక, అదర్వైజ్ లేకపోతే you will be suspended. Now you should not repeat. Repeat అనే పదం మీద ఫోకస్ చేయండి. Repeat means to do twice. Repeat అంటే తిరిగి దాన్ని చేయడం, రైట్? So to do twice తర్వాత you cannot put again after repeat. Don't repeat again అనకూడదు. Don't repeat again అంటే to do twice again. So అలా ఉండదు కాబట్టి, or to do again. Repeat also means to do again. Now దీని పక్కన again పెడితే this becomes redundant. So we never say repeat again. Don't repeat this mistake, otherwise you will be suspended. Next, dash motivating the voters in many ways regarding its importance. The percentage of polling has increased. Dash motivating speakers. Now this is a result of the percentage of voting has increased due to this. దేనివల్ల ఓటర్స్ని మోటివేట్ చేయడం వల్ల, ఓటింగ్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఓటర్స్ని మోటివేట్ చేయడం వల్ల పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటున్నాడు. దీనివల్ల because of motivating voters in many ways regarding the importance of voting, percentage of polling has increased. In order to అంటే దీని తర్వాత ఫాలో అప్ యాక్షన్ ఉండాలి. ఓకే, ఫాలో అప్ యాక్షన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫాలో అప్ యాక్షన్ లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటే అయినప్పటికీ, because of something, already something has happened, one action has happened, yet there was no result, then you use in spite of. Usually ante common ga. So ee moodu they are not applicable. Only because of motivating, due to the motivation offered to the voters regarding the importance of voting, percentage of polling has increased. Next, unless you listen very carefully, you dash what you are arguing for. You dash what you are arguing for. You have to listen to the other person's arguments. Otherwise, what will happen? You cannot understand what you are arguing for. You will understand unless annappudu negative రావాలి అక్కడ. The moment you see unless here, there has to be a not in the other part of the sentence. Not ఎక్కడ you should not understand కాదు కదా, you cannot మీరు అర్థం చేసుకోలేరు, అర్థం చేసుకోకూడదు కాదు కదా.
పక్కవాడు చెప్పేది మనం వినకపోతే మనం ఏం ఆర్గ్యూ చేయాలి, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో అది మనకు అర్థం కాదు. యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. క్యాన్ ఈజ్ అన్ ఎబిలిటీ. మనం చేయగలమా లేదా అనే దాని మీద, అబిలిటీ మీద క్యాన్ అనే పదం ఉంటుంది. షుడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. షుడ్ ఈస్ డ్యూటీ. మే అంటే పర్మిషన్. when you seek permission or when you take somebody's permission, may. Should అంటే తప్పనిసరిగా మనం చేయాల్సింది. It is mandatory. You should do it. Okay? So you should always walk on the footpath. అంటే it is mandatory. It's your duty అన్నట్టు. Okay? We may cross the road. Okay? We may have to cross the road even when the signal is green, signal is red అన్నప్పుడు you are taking permission. You are expressing a possibility. అది పాసిబుల్ అవునో కాదో మనకు తెలీదు. It may rain అంటాము. So it's an expression of possibility. It is a way of seeking permission, whereas can is only ability. Can is only ability. Can I drive అంటే it depends on you. మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చో రాదో మీకు తెలియాలి. May I drive అంటే yes, there is a car, you know how to drive and you are finding out. You are asking somebody whether you can drive or not. So you cannot understand unless you listen to things carefully. Next, if you had helped them at the required moment, they easily dash out of the problem. If you had helped. So this is a condition this is a situation that is already over. Now it cannot happen. So now, if you had helped them, మీరు గనక వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి ఉంటే ఆ మూమెంట్లో, they would have easily come out. They would have easily come out. Option number 4. They would have easily come. They cannot come out now. They're already stuck in the problem. This is an action that is already over. We are talking about a condition that has already happened. If you had helped them, ఆ కండిషన్ అయిపోయింది, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. ఓకే, if you had helped them at the required moment, ఆ అవసరమైన సమయంలో కనుక నువ్వు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లంలోంచి ఈజీగా బయటపడేవారు. They would have easily come out of the problem. So answer is option 4. Will have come రాదు, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అయిపోయింది. They are already stuck in the problem. Would have came, will not come. Would is already in the past tense. Should, as we just discussed, is something that is mandatory, that is a duty. So should also will not come. అందుకని would have come. Next, New Year dash by the people of all religions all over the world today. New Year today or nowadays అంటే it is a habitual action. ప్రతి ఒక్కళ్ళు న్యూ ఇయర్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్. న్యూ ఇయర్ is have been celebrated. There is no period of time mentioned. was celebrated అంటే ఫ్యూచర్లో సెలబ్రేట్ చేసుకోరా, సెలబ్రేటెడ్ రానే రాదు. సో న్యూ ఇయర్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ బై పీపుల్ all over the world. People of all religions all over the world. Next question. A survey done by an agency shows that cancer dash by adulterated food items. That cancer is caused. If you eat adulterated ante manipulated, spoiled. Okay, manipulated, spoiled, polluted. ఓకే, ఇవన్నీ అడల్ట్రేషన్, ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్కి సింప్లర్ వర్డ్స్. సో ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్కి పాల్పడితే అంటే తినే పదార్థాలలో ప్రాపర్గా ఉండకపోతే, వాటి కాంబినేషన్స్ సరిగా ఉండకపోతే అవి క్యాన్సర్కి కారకులు అవ్వచ్చు. సో అడల్ట్రేటెడ్ ఐటమ్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ మే కాజ్, క్యాన్ కాజ్. ఇక్కడైతే సర్వే జరిగింది కాబట్టి ఇట్ షోస్, ద స్టడీ షోస్. Study again is scientific. So for scientific facts we use only simple present tense. Andukani is caused. Would be caused radu, caused radu, was caused radu. Okay. So avi manati ivalti episode loni TSPSC previous year questions lo English section loni sample questions. Marini questions alage itara subjects loni sample questions kosam kuda mana T1 Academy channel ki tappakunda subscribe avandi. Thank you for watching.